Okay, so error analysis that we started with that. That is, in case of second language acquisition, error will be here. স্যার Yes, স্যার স্ট্রং ভার্সনে কেন এরর্স থাকবে? মানে আমি এটা আসলে একটু বুঝতে পারিনি, উইকটা বুঝেছে, স্ট্রংটা একটু। okay. স্ট্রংটা হলো যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে ইন্টারফেয়ার করে, মানে ভুলের ক্ষেত্রেও ইন্টারফেয়ার করে এবং দুটো ইন্টারফেয়ার করতে পারে, পজিটিভ ইন্টারফেয়ার করতে পারে এবং সেকেন্ড ইন্টারফেয়ার করতে পারে। তার মানে কি? তার মানে ইট ইজ অ্যাজিউম, যেটা ধারণা করা হয় যে দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবন্ধকতা হলো তার মাতৃভাষা, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা। সেটা কিভাবে? শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা এবং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যদি সিমিলার হয় তাহলে পজিটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হবে, আর ডিসিমিলার হলে নেগেটিভ ইন্টারফিয়ারেন্স হবে। তার মানে নেগেটিভ ডিসিমিলার হলে কি হবে? মাতৃভাষার যে গ্রামার প্যাটার্ন, মাতৃভাষার যে উচ্চারণ শৈলী, মাতৃভাষার যে অ্যাকসেন্ট, সমস্ত কিছু উনি অ্যাপ্লাই করতে চায় সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে, এবং সো সেখানে ভুলগুলো হয়। এটা হলো স্ট্রং ভার্সন। ওকে। আর উইক ভার্সন যেটা, সেটা হলো যে মাতৃভাষায় সেটা নেই, মাতৃভাষায় এটা ইন্টারফেয়ার করে না। তাহলে মাতৃভাষায় যে জিনিসগুলো নাই তখন সে অন্য জায়গা থেকে রিসোর্স করে সেখানে তার অ্যাপ্লিকেশন করতে চায়, সেটা হলো উইক ভার্সন। তার মানে আহ, আহ, দেখা গেল যে এখানে উইক ভার্সনে বলা হচ্ছে না যে মাতৃভাষাই হলো তার আহ, আহ, সমস্ত ভুলের কারণ। যেমন কোনো একটা গ্রামার যেখানে দেখা গেল যে আহ, মাতৃভাষায় নেই, ঠিক আছে, তখন সে দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যে ভুলটা করতে যাবে বা করবে, তাহলে মাতৃভাষায় তো সেই ভুলটা নেই, তাহলে এই ভুলটা কি জন্য হলো? তাহলে ইট ইজ এজিউমড, এটা ধারণা করা হচ্ছে যে ভুল যে শিক্ষার্থীরা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে করে সেটা মাতৃভাষার কারণে না, অন্য কোনো কারণ। ওকে। আর মডারেট ভার্সন যেটা হলো যে ইজ ওভার জেনারেলাইজেশন। ওকে, বা কোনো একটা নিয়ম আহ, জেনেই সেটাকে অ্যাপ্লাই করা এর ক্ষেত্রে, সেটা হলো উইক, সরি, মডারেট ভার্সন। এই তিনটা ভার্সন। এবং স্ট্রং ভার্সনের যেই কতগুলো ব্যাখ্যাও দিয়ে দিচ্ছে ওখানে, আমরা যে এখানে ক্লিপে দেখলাম যে দেখা গেল ইংলিশে এবং ফ্রেঞ্চে মর্টাল, মর্টাল, মানে ইংলিশে ওয়ার্ডটা আছে মর্টাল এবং ফ্রেঞ্চে ওয়ার্ডটা আছে। ওকে। তাহলে এই ভাষাটা, ফরাসি ভাষা, ইংরেজি যার মাতৃভাষা, উনি যখন ফরাসি ভাষা শিখতে যাবে তখন তার যে ভোকাবুলারি মর্টাল জানা আছে, তখন ফরাসি ভাষাতে এটা শুধু উনি জানলেই সেই ওয়ার্ডটা উনি শিখতে পারছে। আবার অন্য জায়গায় যেটা হচ্ছে কি, যে হি এবং হার, এটা হলো মাতৃভাষায় আছে, ঠিক আছে, কিন্তু ফরাসিতে এই দুটো ওয়ার্ডের জন্য একটা ওয়ার্ডই ব্যবহার করা হয়, সেটা হলো সু। হ্যাঁ, এরকম সেটা হলো স্ট্রং ভাষা। এবং কোনো কোনো জায়গায় দেখা গেল যে অ্যাডজেক্টিভকে সিঙ্গুলার প্লুরাল করা হয়, যেমন হি ইজ আ গুড বয়, শি ইজ আ গুড গার্ল। ইংরেজিতে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের আমরা সিঙ্গুলার প্লুরাল বলি না, মানে ফিমেল কোনো মেয়েকেও বলছি গুড, আবার ছেলেকেও বলছি গুড। কিন্তু এখানে অন্য ভাষায় যেমন স্প্যানিশ, যদি ফ্রেঞ্চে যেমন, তারা অ্যাডজেক্টিভের আবার কি, যদি ছেলের জন্য অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করে তার অন্য অ্যাডজেক্টিভ, আবার মেয়ের জন্য অন্য অ্যাডজেক্টিভ। এইগুলোই হচ্ছে স্ট্রং ভাষা। বুঝে গেল? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ। ওকে, নো প্রবলেম। So that is the contrastive analysis. So error analysis is an important area of applied linguistics as well as of second language and foreign language learning. A systematic method to analyze learner errors, and errors are not always bad. In that case, so we can say that it is assumed that it is very natural that the learner will be making mistakes or error at the times of their learning journey. So it is very common. Okay, and for this reason, error should not always be treated negatively. Through the errors, যদি কেউ ভুলই না করে তাহলে শুদ্ধ জিনিসটা শিখবে কি জন্য? এজন্য
সবসময় এররকে নেগেটিভ ভাবে দেখা হয় না, এবং দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ এরর অ্যানালিসিস। থ্রু দ্য এরর অ্যানালিসিস উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কারেক্ট or effective language learning. Okay? So errors are not always bad, rather they are crucial parts and aspects in the process of language acquisition. And error analysis, linguistic analysis that focuses on the errors learners makes. We have in that case we have got contrastive analysis, strong version and a weak version. So here the native language of the learner plays a significant role in learning the second language that we had been discussing. Okay, it is always thought that the second language is the sole responsible for learning the second language. Errors due to the influence of the native language are called interlingual error. Interlingual error. Inter means দুটো ভাষার মধ্যে যে errors due to the influence of the native language are called interlingual error. মানে মাতৃভাষা শেখার কারণে, মাতৃভাষার কারণে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে গেলে যে ভুলগুলো হয় সেটাকে বলা হচ্ছে interlingual errors. ওকে, interlingual errors are also called transfer or interference, যেটা আমরা স্ট্রং ভার্সনে বলছি যে transfer or interference. Okay, the two major causes of errors point by the error analysis approach: the interlingual error, which is the error made by the language learner's linguistic background or native language interference, and intralingual error. Interlingual error, which is the error committed by the learners when they misuse some target language rules. Okay, তাহলে একটা হলো ইন্টার মানে ভাষার ক্ষেত্রে, আর একটা হলো ইন্ট্রা ল্যাঙ্গুয়েজ এরর। ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ এরর কি, যেটা হলো যদি কোনো লার্নার কোনো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে কোনো টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো রুলস যদি ভুল করে, তখন যে ভুলটা হয় এই ধরনের ভুলটাকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রা ল্যাঙ্গুয়েজ এরর। So errors, types of error, whenever the question will be like that, what is error analysis or what are the types of error analysis, then you have to say there are two types of error, that is interlingual error and intralingual error. Interlingual, which means language to language. For the cause of the first language, the errors will be created, that is called interlingual error. And for the lack of the efficiency of the second language learners rules, that errors are called intralingual error. Okay. So the Coder 1974 identified 5 steps, that is selection, identification, classification, explanation, or evaluation. That we have got some idea that first you have to select, that identify, classify. Classify কোনগুলো? Classify করতে হবে কোনগুলো যে মাতৃভাষার কারণে যে ভুলগুলো হচ্ছে, যে মানে ইন্টারলিঙ্গুয়াল এরর কোনগুলো, আর হচ্ছে ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল এরর কোনগুলো। And after getting the classification, then we have to explain, that is what are the causes of errors, and we have to evaluate the errors. That is the error analysis steps. So there are two types, and these are the steps, that is the steps of error analysis: selection, identification, classification, and evaluation, and the version: strong version, weak version, and moderate version. Okay. So the first propagation of errors can be performed even before the experiment is performed. The second, the measuring the errors, is done during the experiment. The third, comparison of the accepted values. Okay. That is the analysis. So error analysis helps the student develop a conceptual understanding of the mathematical processes, that is the process of error analysis, and that the contrastive analysis we have got according to the Lado in 1957, that is the strong version, weak version, and the moderate version. That in second language acquisition. So in contrastive analysis, we can say that contrastive analysis is an area of considerable theoretical interest for general linguists, but I shall concern myself only the SLA. So contrastive analysis will be there, the psychological aspects will be there, and contrastive analysis hypothesis will be there. And we have talked about the strong version and the weak version and the moderate version. Most probably you have understood that. Okay. And the strong version hypothesis was common before research began to show that many of the errors produced by L2 learners could not be traced by L2. Okay, could not be traced by L2. That is, and the sense, and also the weak form of hypothesis claims only be diagnostic. Okay, so weak forms, weak version,
and other version of contrastive analysis will be here. Okay, and if contrastive analysis is to be worthwhile, it should be predictive. Diagnosis will then remain the job of the error analysis. Okay, so ideally, the psychological aspects of contrastive analysis should deal with the condition under which the interference takes place, and it should account for the instances when linguistic differences between the first and the second language lead to transfer errors and instance of the error. Okay. So we can identify in such a way that error analysis is a process of understanding the errors of the second language learner, why the language learner creates such kind errors. Okay, and errors are not always fake. Analyzing the error, we can understand that what is the exact rules of the second language. We can understand that, and there are two types of errors. That is interlingual error. Interlingual error, that means for the cause of the first language, some errors will be created. That is called interlingual error, and for the cause of learners' lack of second language, lack of knowledge of the rules of the second language, of the target language, that is called interlingual error. That is the types, and there are seven steps of error analysis. That is selection, identification, classification, explanation, and evaluation. These are the steps of error analysis. And also there are some versions of error analysis. That is the strong version, weak version, and moderate version. The strong version will be, that means for the cause of the first language, there will be some errors, and that is the strong version. And weak version is not for the cause of the first language. Some errors will be created. That is called the weak version. And the modern version is that is for the cause of generalization. Some errors will be created. That is called the moderate version. Okay, so moderate version, strong version, and weak version. Okay, so there are some other degree of similarity and contrastive pragmatics. Okay, and in this way, we can say that errors are not always bad. Through the error analysis, we can understand the language well. We can understand the rules and grammar, vocabulary, and accent of the target language well. So error analysis is a must-talked and researchable field in applied linguistics. That means in second language acquisition. Okay.